Off on another adventure, are we? Смертный хрик. Соберете потом. Я уже не помню, как играть, блин. 2 недели уже пошел. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. Сейчас почему-то нравится, когда получится. Нет, не хороший, но получше. Не знаю, можно попробовать на максимум, мне кажется. Мне взорвется. Ну, это потом, под конец попробую. Сейчас пока работает. Ты второй выкинул? Ясно, да. Сумонерская игра, я буду видосик. Конечно. Я просто читала, просто. Да. Я тоже вот Сумонерсе просто читаю руны. Шмотки просто читаю. Я просто скиллы читаю. Ты сам нарушил, а еще мне пугал. Чего я нарушил? Я ждал, ты 30 минут сидел и делал. Я такой, раз там буду. Сейчас я, значит, 30 минут имею право сидеть этот, смотреть этот какиш. Я тебя ждала, то что тут компьютер Ничего какашничает, не вырабатывает. Нет, ничего не ждал. Ты запустил и сидел, букву там что-то. Какое задание делал? Ну, чтобы изучить инцендию, надо что-то. Да хера я здесь. Что с фильмом? Вот, я здесь. И все, маршрут положен. Установить промежуточный пункт. Переместиться. Зачем тебе что надо? Чё? Чё я не то нажимаю? Фу, это вонючий такой. То вкуснее было. Это какая-то... Oi, can you help me? Это мое задание или что? Твое задание тебе указывает, куда идти. Я не понимаю, зачем. Что-то я туплю. Просто иди по стрелке. Ага, 150 километров. Для этого же есть телепорт. Вот Телепорт у тебя установлен в том месте, куда тебе надо идти. Ты прочитал задание, куда идешь? Да. Что написано? Инцидио, где должно быть? Там сначала надо пешком дойти до одной точки, потом там сохранится вот этот порох, там вот этот загорится. Да, он зеленый получается, спасибо. Куда тебе надо? Назови мне место, куда тебе надо. Посмотрим на карте. Вот сюда, спасибо. Сразу 25, блядь. Сука, ты забьешь. Да я не нажимаю. Все, пиздец. Все взорвется. Ну ладно. Хотя бы так. Это тролль? Хуя себе. Revelio.
есть. Это глазами, походу, сундук. Can I help you? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I'm flattered to hear that. Себастьян Sebastian's not a тебя bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Мне вот так победить надо и все. Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you can duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! Ну, эти квадратики потерялись. We'll make you regret signing up. И что делать? Так, прибивайте желтые щиты, используя контролирующие заклинания. Ничего не понял, ну ладно. There goes my way. Levioso. Prepara. You're better than that! Levioso. Don't shy away now. Accio. Give 'em one more. Protego. Levioso. Levioso. Accio. Levioso. Каждый раз, когда он говорит себе, Come on. Levioso. I could never duel like that. Надо еще одна победа. Nice work! Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. In fact, the second duel is ready when you are. And as a fully initiated member, you now have access to the official Crossed Wands training dummy. Very good way to master spell combinations. Come and see me, and I'll set it up. Again, congratulations on your first Crossed Wands victory. Well fought. Так, мне еще одна Hope победа to надо, see you только back here пошел. again. Еще нужно? Задание? Так, мне еще один надо. Че? Это поехали. Hello, Lucan. Is the next round of crossed wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? Надеюсь, I'm ready. не сложно. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Себастьяна бери. Может, один? Нет, бери Себастьяна, ты с умой параллельно не справишься. Пока бери его. Так же Так давай. раз дуэль будет с партнером. Ну, в смысле, если я один буду Sebastian. один на один, Then наверное. let's get А to не it. один на два, это же не логично. Дуэль с партнером, значит, если с партнером. Ready to get Ну, в смысле, thrashed? дуэль, вот. Два Вот человека. что, два Но человека. это парная дуэль. Apologies in advance. Видишь, трое уже. Так как против него делать? Отбивать фиолетовые щиты, используя мощные заклинания, такие как акции. Акции уезд. Levioso. You're better than that! Stupid one. Levioso. Come on. Accio. Confringo!
А, я не знаю, где я. У тебя есть аквар, сверху. Кстати, лучше бить. Levioso. Stupefy. Confringo. Accio. Levioso. Fringo. Perhaps one day I'll sign up for a round. Bravo! I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Больше не надо. Hope to see you then. Да, побил. The next round is for all the gobstones, so to speak. Ну, каша мне не. Так, дальше. Завершить раунд. Чё это? Что, в смысле, тоже к ним что? Тренировочный. Завершите раунд тренировки, комбинация с Люканом Шум. Это Люкан Шумбуси. Hello, Lucan. Тренировку. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? Да, конечно. That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Понятно. Так. 4 заклинания, основных заклинания. А акция это что? Поднять? Акция. Это приз. Accio. А, все. Nicely done. Ну, показано, что лепит. Levioso. Excellent form. Levioso. Next time, perhaps. Что ж мы сумели сделать? Levioso. Раз, два, Accio. That's it. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Спасибо, все, школьник. Сейчас опять 100 километров дойти. Assignment's all finished. Тут есть что просканировать? Что? Revelio. Говори. Так, 150 километров. Там сундук какой-то, достань его. Там сундук, говорю, не выходи. Ну, в смысле, по-моему, глазастый. Вон же. Защитные очки с оранжем. Одевай самый дорогой шмот, а дешевый продавай у торговцев. На нем можешь потом покупать нужные для задания зелья и эти. Ну, они же чисто для красоты. Нет, они тебя могут защищать. Это как одежда в этом, в играх скилл, ну вот эта одежда прокачивает же, броня, это все. Ты должен одевать самое дорогое. Там будет подсказка, что будет лучше для крит урона, для этого. Ну как ты своих бураков одеваешь, вот. Понимаешь, там же. Только там все вещи дают что-то. А здесь просто есть этот. Я для тебя, чтобы получить шмот, надо сундуки открывать, убивать гоблинов. И можно покупать у специального волшебника одежду. Ходишь к нему, он тебе советует легендарку или эпическую одежду. У тебя череп плавает. Вон еще задание. Что у тебя есть с одеждой? Покажи. Защита, одевай. Уровня не хватает за ним. Ну ладно, давай другие одежды. Все, остальное мы продали уже в том магазине. Хорошо. Давай задание бери. Где новые заклинания может? I shan't miss you. Тебя стрелочка зовет. Почему ты меня не выкидываешь из этого? Отправьтесь к профессору Гекану. Ага. Что ты делаешь? Почему не можешь спокойно спуститься? Нормально, разумный человек.
тут сканировал, проверил. Все, там вот так же не тут. Revelio. Он скачет. Господи, в Хогвартсе. О, Revelio. Might some kind soul help me? What's that? You're not trying to help me, are you? Ну, до сих пор тут стоит. I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you, and I finished all of the tasks you gave me, Professor Hackett. glad to hear it. Как раз в таком случае, Then you вероятно, should be готовы ready защитить to learn от Incendio. инцидента. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Понял? Готовься, ты будешь делать заклинание. Concentrate and keep your wand steady. Да пошла там. F. Жестко, конечно. Инцендия. Чего же это инцендия-то? Причин заклинания, которое было себе может... Так, для чего это у нас заклинание Good work. инцендии? Так, пробую. Не помню всех. Дальность из чар невелика, и поэтому нам нужен будет достаточно великий. Для чего он его использует? Поджигает. А, точно. Зачем У идти? тебя какие заклинания? Зачем? Так, Левиоса, понятно. Это что у нас? Это призвать акцию, да? Так. Feel free to practice in the classroom before you go. I've set up a few targets Ты, for кстати, их you. можешь каждый раз менять и чередовать. That doesn't look like the regulation you Ну, ты их используешь, когда на определенно 1, 2, 3, 4 нажимаешь. Ну это да, на кнопке убийец. 4 всего лишь скилла можно использовать. Я знаю. getting it. Keep Как at ты it. нажимаешь And do пробел, try там not to включает на incinerate цифры, yourself. да? Не понял. Ну, у тебя, например, в клавиатуре 1 это вот это заклинание. Ты на единичку нажимаешь, да? Да, да. А это 2 нажимаешь, так. Хорошо. Accio. Incendio. Setting things ablaze is certainly... Вернитесь в класс профессора Фига. Так, как раз был просто. Нажми на это задание. А вот он. Ты должен наверх подняться. Ну ты сразу телефон лежит. Отдай мне мой телефон. Я с ума не запущу. Меня не дали значения. Ты же прочитал. Ну, естественно, в игре будет. Смысл игры играть, если в интернете все смотреть. Нет, я в фильме вспомню, что его использовали. Депульто, Инсентио, еще было Десендио, еще что-то. Revelio. То есть Гарри использовал, когда пытался Стрэш уничтожить. Депульто, на-на-на-на-на, что там потом уже Что чокает? иди в его кабинет. Нет, что-то чокает. Так, что-то сканируется, я не пойму, что. Это далеко слишком. Короче, вот нажимаешь, что там Может, в кабинете этого Нет, он профессора Фига идти. посветился. Revelio. Нет, здесь уже не щелкает. С нами профессор Фиг придет. Ah, there you are. Чувак просто сидел на полу, ждал, когда профессор подойдет. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Hackett. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. That man is exasperating.
Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But Professor, We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Мини-задание выполняй побольше. Да нет уж, с обычным пройтись вопросы. Потому что они тебе могут понравиться. Что он тебе сказал? Попасть в Зефры нужно убедить Себастьяна с села. Давай другие задания мини. Посмотри-ка, есть у тебя помимо этих заданий другие. Они есть, они побочки. Вот, выполни. Мне интересно, Sebastian потому что mentioned многие блогеры sneaking into именно the по restricted оснастке section. бегут. Perhaps he'll Вот have классно an ты idea. пройдешь, уровень получишь, как раз таки тебе будет проще уже по этим. Не, Потому что смысл, типа, собери 4 шапочки, чтобы получить 1 ботиночек. нет, там всякие будут новые заклинания. Ты прочитай сначала. А смысл играть тогда? Я Ну, могу в сюжетку смысле, другого блогера посмотреть. Так ты для себя же играешь. Так вот именно, давай мини идти проходить. Sebastian, Так there я you вот are. хочу, я же не I знаю was hoping to сюжетки. see you. Я же I не was in the сидел и Three смотрел. Broomsticks after Вот ты patrol сейчас attack по and ГП saw what главной happened with линии Brooklyn идешь. Harlow. Ну, сюжетку Not many смотрю игры. students have Весь visited смысл основной Rockwood's игры. attention. What was that Смысл all играть about? так. Ну мини тоже пройдем. Тут идешь, а ты его Seems можешь he's потом working with попробовать. Ranrock. And Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this port key. A port key? To Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Ну да, конечно. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight. And tell no one. What will happen if we're caught in the restricted section? Detention, no doubt. But a word of caution or two will help. For one, avoid Peeves the poltergeist. Aside from wanton destruction of property, he loves nothing more than telling on the likes of us. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The disillusionment charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Кстати, ты его можешь применять подальше от сундука с глазиком, а потом на него атаковать. И оттуда 500 монет золотых будут. А ты точно правильно распределяешь все заклинания? Используй его сначала. Используй, говорю, сейчас тебя спалят.
лечит. Надо их как-то отвлечь. Значит, надо постоянно посмотреть. Может, притянуть что-то надо. Или толкнуть. Ну, что долго грустит. Все. Бам. Может, он не бесконечный. I shall pretend I cannot see you. Шек. И как их отличить? Может, с этой стороны используешь фонтан. А не придет. А если я выставлю, я не вылезу из-за виза? А что он делает? А что тут можно выставить куда? Надо их как... Рыцаря. Надо их как-то отвлечь, короче. А вот нашел. Шо. Ясно. Тихо. Твой друг. Нет, вот этот. Загорелся. А что не троем решили тут пойти? Leviosa. Ты ёб, что издеваетесь? А это не хочет туда пойти? Странные какие-то. Ну, идите туда, что вы? Что за херня? Что-то я не понимаю. Что надо сделать? Может, того надо убить, чтобы они такие... Чтобы убить, надо дальше с Себастьяном ходить. Ты не можешь убить. Ну, идите дальше, что вы тут. Ясно. Миссия не выполнена, получается. Ну, а что стоит? Затупка. Ага. Опа. Тихо. А где еще один рыцарь? Так, нет, конечно. А, значит, так, это мы отвлекли. Прицелись. Leviosa. Ну, что за фигня? Is someone sneaking about? You are most certainly up to no good out in the castle now. Be on your way. Я не понимаю, короче. Ладно, эту отвлечь можно на железяку. Идет на книжке. Там, короче, фонтан, рыцарь и книги. Может, это как-то в каком-то порядке надо делать? Ну, на фонтан я не понимаю. Так, это наш кружочек.
I can see you. I'll be quieter than a juggernaut. Оба пойдут? Нет. Ну, что за хрень? А это нафига ушел-то? Это вообще что происходит? Что с ним? Что он с этой дебил? Иди туда. Так у него жопа застряла. Я не понимаю. Я это открылась, но надо как-то отойти от них. Ты идешь туда. Этот здесь стоит. Нет, это здесь. Вот видишь, это ладно, этот отвлекается на эту фигню. Этот ушел. Так вот. Тебе на что отвлечь? Кто опять сзади подходит? Сука. Не понимаю. Хули ты стоишь? Это надолго, походу. Так. Мне нужно использовать заклинание, когда мне нужно. А, это я вообще куда я выстрелю, не знаю. Еще пожар устроил, еще лучше. Иди туда. Тихо. Эти ушли. Я уже не умею, жопа горит уже. Короче, No high marks and discretion for you. Move along. не добить. Я не понимаю, как их отвлечь. Сейчас бы целый час одну миссию проходить. Я предлагала мини-задание, что интересно было. Ну, мини-задание предлагала. О, лол. Зашибись. Классная игра. Librarian's still here. Да блин. Behind the bookcase. Так, а ну-ка, сюда. You told me the И librarian то же самое, will как be вместо gone того, by чтобы now. фильм смотреть, берешь, смотришь said не знаю, usually. на ютубе. But it'll still be alright. Короткометражку. You see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. Wait, why do we need a key? Isn't there a spell for this? Alohomora. That's how I always used to get it. But the librarian twigged that I knew the spell and cast an anti-Alohomora charm on the lock. So now it's just this key. But don't worry. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Oh, yes. Is someone there? Is that you, Peeves? Goodness gracious, what a mess! The key. Here it is. Must have been one of the books wandering about. That wasn't so difficult after all. How to find that book.
Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Ghost, don't let her see you. Revelio. If you... Can't you leave us to waft about in peace? Out of here with you! Silent as a grave. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Ghost, don't let her see you. Leviosa. Should be in the clear. No need for us to be skulking about. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone. Revelio! Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. Let me concern yourself with that right now. Let's focus on... Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. We must remain unseen. Secrets of the darkest arts. I'm impressed. Who have we here? Sebastian Solo and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty, you'll get caught. Peeves, don't. I'm going to tell. I'm going to tell. I'm going to tell. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this.
How do I know you won't go to the librarian and blame this all on me? Why would I do that? I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where has that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Reparo. Of course. That's it. There must be more to this room. Revelio. Where might this lead? Reparo. Oh. Ah, I need to wake up that rune over there. Not surprising. Guards at the ready. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Protego. Stupefy. Levioso. Accio. Incendio. Levioso. Levioso. Revelio.
Accio. This must be the way forward, but to where? Nearly there. Best keep my wits about me. Levioso! Accio! Incendio! Levioso! Accio! Potato! Levioso! Incendio! Levioso! Accio! Incendio! Levioso! Protego! Accio! Incendio! It is a book after all. Легчайший. Изи-бизи. Книга написала. Книга писать. Хорошая, но лучше больше одну чашку не прям ложить и тестами ложить. Это два разных пива. Два разных. Первый лучше. Да. Ну, оба как-то. Первый это что? Там наклейка была. Кенин, что-то такое. Воды нет. Ну, платить надо было. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year.
As it happens, Не I помню, was всех also мы admitted to так Hogwarts as a fifth year. I've never heard of another like us. Miss Morgan, when we spoke yesterday after class, you asked Все на about пятом курсе. Только первый курс. beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. Значит, я могу всем And yes, I рассказывать, что did там see было. swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we have never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morgana. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Это то же самое, как вот ты покупаешь книгу, вместо того, чтобы книгу читать, ты сразу такой краткий пересказ в интернете смотришь. Нет, они же в процессе сюжета, они добавляются в список, даже можешь их выполнять. Они же не абы-кабы появляются. Ты их можешь параллельно выполнять, и они будут как раз... Я и говорю, зачем затягивать? Я уже сюжет пройду, а потом этим уже... Они же никак не влияют. Sebastian. В книге бывают эпизоды интересные, которые не сильно на сюжет влияют. Это как... Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? Ну вот. У него работа такая. У него работа такая. Нет, даже полтергейст. Ты смотрел ужастик из полтергейста? Могут людей до суицида довести. Фиг. Пугают, доводят до приступа, контактируют с предметами, поднимать могут чашки. Хулиганье, короче. Вредничают и косячат. Пока ничего интересного. Давай, ничего. Давай. Нет. Быстро. Нет. Значит, секса не будет. Ну, значит, Вот. полный антисекс. Да. Охреневший меня не слушай. Сейчас страх потерял. Дальше не смогу чпокать. Страх потерял. I can't miss you. Ну ладно. Hello there. Perhaps you can help me. Если была неделя, но это же трудно. Все время так. Напугал кота с этим, как будто что-то было. Ясно.
You cannot be serious. Goblins working with Rookwood. Incendio Makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. Incendio! What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Яблочники. Ты куда смотришь, дебил? Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. What are those memories? Perhaps this book will explain. Now I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. Plenty to keep me occupied while you're gone. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Revelio. Levioso. Revelio. Protego. It's time to prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round. Чисто скуль. Иди сюда. При этом звуков не издает. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given. And then proceed to see me in...
Lower Hogsfield still think Is she growing Punja's onion again? Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacula than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip the mandrake by the tendrils and give it a firm tug. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now, for our next task, we'll be planting dittany at our potting. I wonder if hippogriffs like knotgrass. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's first. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of the cauldron. The cabbages do... Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite.
Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But your lead. Nice work in defense against the dark arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really... Here we are. Home of the Chinese chomping cabbage. Go on. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Look at that! They'll jump on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... Well, imagine that wasn't a dummy. Trust me, Leander. I was imagining it the entire time. You were? I mean, of course, you're not someone to be trifled with. I see that. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Скучно, что было, так что. Those mandrakes are